ஸ்ரீ மாதாஜி, எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் மிகவும் பணிவோட ஸ்ரீ மாதாஜி நமஸ்காரம் பண்ணி மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. சந்தோஷ சித்தத்தோட குழந்தை நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். நம்மளுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான சிந்தனைகள், கவலைகள், பிரச்சனைகள், விருப்பங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் சமர்ப்பிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதி தந்து வழி நடத்துங்கள் தாயே. இன்றைய தியானத்தில் எங்களுக்கு நிர்விச்சார நிலையை தந்தருளுங்கள். மெதுவாக நம்முடைய கண்கள் மூடிக்கொள்வோம். கவனம் 2 உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரம். அமைதியாக இருக்கிறோமா? சைத்தன்யத்தை உணருமா? கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் இருக்கிறதான் கவனிப்போம். வலது கை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வைக்கலாம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்முடைய சஹஸ்ராரமும் வலது உள்ளங்கை நடுவில் நம்ம என்ன உணர்வோம்னு அது மீது கவனத்தை வைப்போம். வலது கை மடிக்கை கொண்டு வருவோம். கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्रीसहस्रारस्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இரண்டு கைகளும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். ஸ்ரீ பூமி மாதா, நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த தவறுகளை மன்னித்து அருளுங்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுடைய சக்கரங்களும் நாடிகளையும் தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா எதிர்மறைகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள், சமநிலையில் வைத்திருங்கள். ஆதி பூமி மாதா சாட்சாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும். கவனம் இடா நாடி, இரண்டு உள்ளங்கையும் சமஸ்காரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்க தேவையற்ற கடந்த கால நினைவுகளை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்க தமோ குணத்தோடு எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவரோடு எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே.
பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்து கவனம் பிங்களா நாடி. இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹசிராரம். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை பாதிக்க தேவையற்ற பிற்கால கவலைகளை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி எங்களுடைய பிங்களா நாடியை பாதிக்க ரஜோகுணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். கொண்டு வருவோம். இதழும் மடி மீது உங்களுடைய கவனம் சுஷும்னா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். நிகழ்காலத்தில் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. சத்வ குணத்தோடு நிரப்பி விடுங்கள். தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலை இரண்டு உள்ளங்கைகளில் சைத்தன்யத்தை உணர்வுமான் கவனிப்போம். மடியிலிருந்து கொஞ்சம் மேலே வசத்தி நம்மளுடைய ஹிருதயத்தோட லெவல்ல கொண்டு வந்து கூட நம்ம பார்க்கலாம். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. செயல்படுத்துங்கள். தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா. தூய்மையும் மங்களமும் தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ கணேச தருசேஷ குரு. ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि
त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात्
श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக ஒவ்வொரு சக்கரங்களும் கடந்து நம்மளுடைய கவனம் ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ ஏகாதச ருத்ர சக்தியோட அருளால் நம்மளுடைய ஆக்ஞா சக்கரத்தை இன்னைக்கு தூய்மைப்படுத்துவோம். கவனம் நெத்தி பகுதியில் வைத்து தியானம் செய்வோம். अन्नदार प्रार्थिக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ ஏகாதச ருத்ரா. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய நெத்தி பகுதிக்கு வந்து அருளுங்கள் தாயே. எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஏகாதச ருத்ரரோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹனுமானா, ஸ்ரீ மகா ஹனுமானா. எங்களுடைய தெய்வ காரியத்துக்கு சரணாகதி அடையிற அதில் இருக்கிற எல்லா எதிர்மறைகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். கர்த்தா பாவத்தை நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகா ஹனுமானோட காரிய சக்தியை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மகா ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाहनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री महाभैरवा, श्री माताजी, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாபைரவா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான தூய்மையற்ற விருப்பங்களை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். ஆன்மீகத்தின் முன்னேற தூய விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள். அதற்கு எதிராக இருக்க எங்களுக்குள் உள்ள சோம்பல், சோர்வை, துக்கத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியோடு நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாபைரவா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाभैरवा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री बुद्धा,
ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ புத்தா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரம், தூய்மையற்ற விருப்பங்கள் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களை எப்பொழுதும் பணிவோடு வைத்திருங்கள். எங்களுடைய சங்க சக்தியை மேம்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ புத்தா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री बुद्धा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री महावीरा, श्री माताजी, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாவீரா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள மமகாரம், தேவையற்ற சுய கட்டுப்பாட்டுகளை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். நாங்கள் எங்களுடைய சிந்தனை, பேச்சு, செயலால் யாரையும் புண்படுத்தாமல் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாவீரா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महावीरा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री महाकार्तिकेया, श्री माताजी, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகார்த்திகேயா. எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக இருக்கிற எங்களுக்குள் உள்ள காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மத்சரத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். இந்த எதிர்மறைகளை ஸ்ரீ மகாகார்த்திகாயோட சக்தியால் வெல்ல அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாகார்த்திகேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री महागणेशा, श्री माताजी, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகணேசா. தயவு செய்து எங்களை பாதிக்க எங்களுக்குள் உள்ள பூர்வ காலமும் பூர்வ ஜன்மத்தோட கர்மங்களும் அதோட விளைவுகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். கரைத்து விடுங்கள் தாயே. நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ தவறுகளை மன்னித்து அருளுங்கள். ஸ்ரீ மகாகணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महागणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री जीसस मेरी माता. श्री माताजी, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜீசஸ் மேரி மாதா. தயவு செய்து எங்களுக்கு மன்னிக்கும் சுபாவமும் தியாக மனப்பான்மையை தந்தருளுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம், எங்களையும் மன்னிக்கின்றோம். श्री जीसस मेरी माता साक्षात. ओम त्वमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः.
श्री ब्रह्मदेव सरस्वती. श्री माताजी, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி. தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய கவனத்தை தந்தருளுங்கள். அசுத்த கவனம், அசுத்த ஞானத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். தூய தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री लक्ष्मी नारायण. श्री माताजी, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா. தயவு செய்து எங்களுக்கு சந்தோஷம், அமைதி, திருப்தியை தந்தருளுங்கள். தர்மத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री शिव पार्वती. श्री माताजी, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி. தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் நிரப்பிவிடுங்கள். எங்களுடைய ஹிருதயத்தை பாதிக்கிற எல்லா அசுத்தங்களையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ சிவ பார்வதி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री हिरण्यगर्भा. श्री माताजी, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹிரண்யகர்பா. தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தில் இருக்கிற எல்லா பீடங்களில் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் முழுமையாக அழித்து விடுங்கள். எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் ஏகாதச ருத்ர சக்தியை எழுந்த அருளுங்கள் தாயே. श्री हिरण्यगर्भा साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिरण्यगर्भा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री माताजी, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஏகாதச ருத்ர சக்தியை நிலைநிறுத்துங்கள். தெய்வீக சாம்ராஜ்யத்தில் அனுமதி தந்தருளுங்கள் தாயே. அதற்கு தகுதியும் தந்தருளுங்கள். தேவையான மாற்றத்தையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. நாங்கள் தங்களோட ஏகாதச ருத்ர சக்தி பூர்ண ரூபத்தில் சரணடைகிறோம். சரணாகதியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். 。 . 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
ஸ்ரீ ஏகாதச ருத்ர சக்தியை எங்களுக்குள் நிலைநாட்டுங்கள். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். श्री माता जी, श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी, आदिशक्ति, தயவு செய்து எங்களுக்கு சிந்தனையற்ற விழிப்புணர்வு நிலைக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் தாயே. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாவியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். Today we have all gathered here for worshipping your Guru. As you know that the principle of Guru resides in the void. This is the principle which gives you balance, which gives you the gravity. The gravity that we have in the Mother Earth is expressed through your Guru principle. The first point of gravity is that you should have a personality, a character, and a temperament that people would see that you are a personality who doesn't get dissolved into worldly things. Is a personality which doesn't get ruined by the skirmishes of life. It's the personality of a Guru which sits down deep into his being and is not easily disturbed or dissolved by any solvent whatsoever. This is the first principle of the Guru, is the gravity.
As I told you, it is something which cannot be dissolved into anything. It settles very deep down into your personality. So it doesn't float in the water. Now you see, in the countries which are developed very much, we think that we have a very great power of individual attainment. That individually we are absolutely free, we can do whatever we like. And that's why individual freedom becomes the goal of all democratic countries, neglecting the collective. Of course, individual is important and it has to become all right to nourish the collective. But if the individual does not have the gravity, then they float on the surface. And anything can impress them. That's why we find today people get impressed by fashions. By fashions which by no logical reason are good for your health, for your wisdom. No fashion is good for your health, nor for your development as a personality. Sometimes you look so odd with it, so funny, so stupid. Then they ask you a question, what's wrong in becoming stupid? What's wrong in becoming foolish? The reason is you have an individual freedom, but your personality has not grown. Your personality is zero. You have no personality left. You cannot decide anything for yourself. Whatever is the fashion, you just run after. Is the situation of the Western countries, but in the countries like India now, they are also in some sort of a craze, because they have to still pass through the so-called affluence that you have. So they'll take to the crazes, like supposing somebody sees a very beautiful carpet with someone, then all rush to buy the carpet. They'll do anything for getting things to themselves. So they turn towards materialism also in the same way as you people turn to fashions. The individuality is all right up to a point, but then it becomes a madness. Especially in the West, the personality is so low, is so missing, that any entrepreneur can develop any craze, any name, and everybody runs after that and is impressed. Like a stupid fellow can call himself by some name. Say he can call himself by some funny name. Now say poison, as he says. Now to everyone, to buy poison is a very great thing, because it is by some stupid man who has taken a name, and so everybody must buy that. It is nothing special about it. It is nothing special. It is nothing remarkable. It is nothing that will make you something great. But people will buy that particular make because it has a brand which everybody will accept. Oh, it's from that particular brand. And it's such a madness about it. Then comes to the anything from hairstyle up to your foot style, to your neck style, to your nail style, to your eyebrow style. I mean, anything, any stupid thing that you could do to your body is available, and people take to it because they have no gravity in them. The persons who have gravity do not take
to such changes. First, logically, they try to know if this change is good or not. But only because it's a change, it's a craze, it's a fashion, they do not take it. This is one of the signs of gravity in a person, that he doesn't float on the ground like straws, but it stays like a beautiful pearl in the deep shores of understanding. So those who are today here to worship the Guru, they have to worship their own Guru within themselves and have to understand that first thing and foremost thing is that we must have gravity in temple. You do not need education for that, university education. You need not read books, you need not do anything. Only thing is that you have to have your value system corrected. When your value system is corrected, you understand what is good for the society, what is good for it. For example, if it's a lotus flower, it will never emit filth and dirt. The fragrance will be always there. If it is a rose or any other fragrant thing, it will emit fragrance only. It cannot emit something that is filthy. Now those who think they are gurus and have achieved that gravity will never write something which is ugly, say something which is dirty, will never use their mind to appreciate anything that is filthy and wrong. This is the second sign of your value system. In your value system, you have to first of all understand what is auspiciousness, what is divine beauty, and what is morality of the spirit. These three things are to be realized and are to be part and parcel of your being, so that when people see you, they should say, here is a person you can see who has that gravity. Here is the person who has that beauty. It acts inside, outside. A person who has that sobriety inside dresses up in a sober way. He doesn't dress up to impress others or just to show off or to hide something or to expose something. But just to respect his body, he dresses up. When he talks to others, he talks wisdom. He doesn't talk frivolous things, useless things, and things which are of very baser level. In his own enterprises, I would say, he has a kind of a decency and a decorum. Like a person tries to become an expert. A person who worships his guru tries to be an expert in his work. Like supposing there's a person who is an engineer. He doesn't care for money. He doesn't care for fame. He doesn't care for applauses from others. What he cares is, does he really understand his subject matter? It won't be mediocrity. Musician has to be perfectly a musician. Artist has to be a perfect artist. He does not use the general methods of expertise.
But his spirit, the guidance of his spirit, he tries to improve. Like there's a poet, he tries to improve his poetry on the level of his spirit, but not on the level of money. Because normally people would write things just to please the majority of the people so they can sell their books, or something filthy, which is not benevolent to the society, not to the name of the writer. They don't mind. They become shameless about it. So, not that the Guru himself has the value system, but through his lifestyle, through his own preachings, through his own behavior, he radiates gravity to others. He radiates gravity to others. So it builds up our value system of a balance. But it does not mean that if somebody wants to become an expert on one subject, then he neglects the other side. It's in balance. It has to be in balance. A person, say for example, who is a musician and cannot understand a painting, he is not an artist. Supposing you are an artist and still you do not understand Sahajya, then you are not a yogi. So if you start from the central point of your spirit, you will be surprised that the knowledge that you receive or whatever you give is absolutely integrated and radiates from one point. So in every way you become an expert. In any subject you become an expert. Anybody asks you a question, you know everything. But in that you know what is worthless and what is of worth. You try to understand what is important. You know, you give up whatever is worthless. I mean, you would not like to know the names of different alcohols. You don't want to be expert in that. You don't want to be an expert of knowing all the names of all the carpet styles. You may not like to know all the varieties of saris. You may not like to know all the names of all the cameras. You may know, but need not feel that you do not. But whatever is important for the gravity of a personality, you will know. So, if you want to make it simple, we can know about auspiciousness. What is auspicious? We will know about fair play. What is a fair play towards others? We will know about what is justice in the eyes of God. You will know about the divine music that elevates your Kundalini. So as a result of this gravity, you get discrimination. That you know what is your personality and what is the water surrounding you. You know how to discriminate. And this discrimination is also actually innately comes from your Guru principle. But once this Guru principle goes into a bizarre state or into some sort of a turmoil or confusion, by so many other things, like you have a wrong Guru, you have a false Guru, you have false ideas, you follow false doctrines, you follow false theories, or you follow false books, then this goes bizarre. As a result of that, you develop Ekadasha Rudra on top of your head. Also in case when you have problems of
not temperate and moderate life. If you are an extremist, if you work too hard, or you don't work at all, or if you only go on projecting yourself into one side and not paying attention to the other side of your life. With all these imbalances, physical, mental, emotional, and spiritual, you develop problems of your Guru principle. As a result, you develop this Ekadasha Rudra, which is the beginning of your destruction. So how important it is to look after your Guru principle, you can see that most of the diseases are caused by this principle when neglected, and ultimately they reach its height, their heights, when it reaches the state of Ekadasha. Now, as realized souls, you have crossed the limit. You have come out of your Swasthara. You have transcended all those things through your Brahmanadi, but that does not mean that you have developed that gravity. You have now achieved a state. If a flower is there and you put the flower on the water, it will float. But when it becomes the fruit and matures, then you put it in the water, it does not float. It goes deep down. It doesn't get dissolved. It keeps its own identity. That is what is to be done now, that you have to become the fruits of Sahajya. Fruits of Sahajya. Blossom time is over now, you have to become fruits. And people who see you should know that you have no imbalances at all. You are the people with special gravity. So when you talk to people, when you have any kind of Sahaja Yoga program, you do not behave in a childish manner or stupid manner. I am seeing people sitting before me raising their kundalini. It's stupid. Or giving bandhan to themselves is stupid. So even coming to in the Sahaja Yoga, one can have that kind of a stupid behavior or behavior without gravity. Even after coming to Sahaja Yoga, if you have the same style as you had before, then you have to grow, mature, you have to become still the fruit. And that is the sign that you become really the Guru principled being. It is important that we have to know the gravity of the Mother Earth, how she revolves with such a tremendous speed, holding all of us together to her heart. And then she emits her beautiful divine love through the various beauties that are surrounding us. Now we can see for us. Especially when I see the big mountains, I feel they are like great saints sitting and meditating here. But they are the only ones who can catch the Guru principle emitted by the sea. As you know, the sea is the Guru principle. And they are so high that they can catch the Guru principle. So despite the fact you have that gravity, you are people of very high standards. And you are beyond any temptations, any stupid ideas, or any ideas that can pervert or spoil others. You stand above everybody else, stalwarts. As we had very great people on this earth, I've given you the names. As we said, there have been 10 gurus, starting from Adinath, we had Confucius,
we had Socrates, and later on we had Abraham, Moses, and also up to Shirdi Sainath we had about 10 great gurus. Now we have so many here sitting down. They are all gurus and they have to behave like gurus and have to do the job of great gurus. And this is what today we have to see if we can develop that gravity within ourselves and understanding within ourselves. When that peace resides within you, the joy of becoming Sahajogis will be really felt, will be really understood, and will be enjoyed by all of you. May God bless you. Here is a symbol of a dog because the Guru always carries a dog because he is the one who knows only one master. And this is the disciple principle of the Guru. So the disciple principle is like a dog who guards the Guru, who shows complete devotion and dedication and all the time on the watch that wrong type of people should not come to the Guru. But on the contrary, I think sometimes in Sahaja Yoga, people always bring wrong type of people to. It watches and it knows. It has such discretion. It knows what to do and how to behave. This is what is the symbol of a disciple. And so this symbol has to be understood by all of you. Now for the puja today, you sit in a very surrendering mood so that this principle awakens within you. Nobody should try to raise the kundalini or do anything. Everything will work out smoothly and nicely. And nobody should stand up. Everybody should be seated whichever way you like. That's important. Because as I said, this is the gravity. To settle down. Settle down. That's very important. As we call grahastha, means the one who settles in the household is the grahastha. Or we call it in Indian language as the baitak, is the sitting capacity, how much you can sit down on things. This child, you better ask the child to go away. Whose child is this one? Is very disturbing. No, check into that. Yeah. Just pick him up, that's all. He's the disturbing one. Yes, I don't know. Let him sit outside and he'll be all right. He's all right. Sometimes something goes wrong with them, you see. Something goes. They should pay attention. Children should not, these two girls there. They should pay attention, that's important because that's how they are going to be helped. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறி நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.